Hello dear students, this is the 57th session of Mangalore University, first BCOM, first semester, Financial Accounting 1 subject. In this session, let us answer one more problem on final accounts of a sole trading concern. So problem goes like this. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2005 and a balance sheet as on that date of Mr. Varadraj from the following information. You are provided with the ledger account balances and certain adjustments. So, now let us prepare these accounts one by one and hope all of you know that trading and profit and loss accounts are prepared together. So, we are preparing a combined account. So, open a ledger account and give the heading as Mr. Varadra's trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2005. So first let us prepare trading account. So you will choose only those items which have to be recorded under trading account. Your focus should be only on trading account items. Profit and loss account items and balance sheet items let us consider later. So go through the question now. Capital, balance sheet, liability side, drawings. In the balance sheet from capital you have to deduct it. So on the liability side of the balance sheet from capital drawings will be deducted. Sundry debtors, current asset, balance sheet asset side. Sundry creditors, current liability, balance sheet liability side. Loan on mortgage, long term liability, balance sheet liability side. Interest on loan taken. Indirect expense must be shown on the debit side of profit and loss account. Cash in hand, current asset, balance sheet asset side. Provision for bad debts, we call it as old provision for bad debts, must be considered under profit and loss account. Let us record it later. Opening stock on 1/1/2005 6,800. Record it on the debit side of trading account. To opening stock on 1/1/2005 6,800. Thereafter, motor vehicles, fixed asset, balance sheet asset side. Cash at bank, current asset, balance sheet asset side. Land and buildings, fixed asset, balance sheet asset side. Bad debts, indirect expense, profit and loss account debit side. Now next, purchases must come under trading account. So on the debit side of trading account, record it as 2 purchases 66,000. Then you have sales, record it on the credit side. Buy sales 1,10,000, record it in the inner column. Then next you have returns inwards. Returns inwards means sales returns or returns from customers. Amount is 8,000. Deduct it from sales on the credit side of trading account. Less returns inwards 8,000. So to the outer column 1,02,000. Then you have returns outwards means purchases returns or returns to suppliers. Deduct it from purchases on the debit side of trading account. So purchases 66,000. Less returns outwards 1,500. So to the outer column 64,500. Thereafter, you have carriage outwards. It is a selling expense. So it must be shown on the debit side of profit and loss account. Carriage inward 3,000. Direct expense must be shown on the debit side of trading account. So to carriage inwards 3,000, debit side of trading account. Then salaries, office expense, indirect expense. So profit and loss account debit side. Rent, taxes and insurance, indirect expense, profit and loss account debit side. Advertisement, selling expense, profit and loss account debit side. Discount, credit, that means a discount received, profit and loss account credit side, indirect income. General expenses, indirect expense, profit and loss account debit side. Bills receivable, current asset, balance sheet asset side. Bills payable, current liability, balance sheet liability side. Rent received, indirect income, so profit and loss account credit side.
Hope all of you know that under trading account we are recording all types of goods account, and then direct expenses. Direct expenses means expenses incurred while purchasing the goods, while bringing the goods, or while manufacturing the goods, or while making the goods ready for sale. Okay. From ledger account balances, we have chosen trading account items and we have recorded them under trading account now. Now come to the adjustments. One of the important rules that should be borne in mind while preparing final accounts is that items given as ledger account balances or items given in the trial balance must be recorded in only one place, and adjustment items have to be recorded in two places. Now let us see which are all the adjustment items coming under trading account. Okay, go through the question. Depreciate land and buildings. Depreciation is a maintenance expense, so profit and loss account debit side, and in the balance sheet from the concerned asset you will deduct it. Salaries outstanding must be added to salaries on the debit side of profit and loss account, and salaries payable is a liability, so it must be shown on the liability side of the balance sheet. Prepaid insurance. Insurance relating to the next year paid in advance is an asset, so it must be deducted from insurance on the debit side of profit and loss account. Then it should be shown as an asset in the balance sheet. Provision for bad debts is to be maintained at 5% on sundry debtors. This is the new provision for bad debts. You will consider it under profit and loss account and balance sheet. Let us see that later. One more important adjustment you have here. You see, on 20th December 2005, a fire broke out in the shop and goods worth rupees 2000 were completely destroyed. The insurance company accepted the claim for rupees 1500 only. So total value of goods destroyed by fire in this case is 2000. It must be first credited to trading account. Record it on the credit side of trading account first, 2000. And then amount due from insurance company. Insurance company has agreed to pay rupees 1500. It is an asset on our part, so it should be shown on the asset side of the balance sheet. And the actual loss due to fire is rupees 500. 2000 minus 1500. Actual loss is 500. That must be debited to profit and loss account. So this item appears in three places. Keep it in your mind. There are certain adjustments that will be recorded in even more than two places. About this adjustment I have already explained in one of my previous video lectures. So this item must be recorded thrice. Okay. So under trading account on the credit side you will record buy goods destroyed by fire 2000, total value of goods destroyed by fire. Then you have closing stock 7000 must be recorded on the credit side of trading account and then in the balance sheet on the asset side. So closing stock you record on the credit side of trading account now. Buy closing stock on 31st December 2005 7000. Then provide 3% reserve for discount on creditors. So this is an adjustment coming under profit and loss account and balance sheet. Let us consider it later. Half of the advertising is to be carried forward and to be written off in the subsequent 2 years. This is also one of the adjustments relating to profit and loss account and balance sheet. So let us consider it later. Now trading account items have been recorded. You will find out the total of trading account now. See which side total is more and which side total is less. In this case also credit side total is more. Write that total 1,11,000. Same total you write on the debit side 1,11,000. Find out the balancing figure. Balancing figure is 36,700. This is nothing but gross profits.
So this gross profit must be transferred to profit and loss account. So across it you write to profit and loss account gross profit transferred. Now this gross profit must be first recorded on the credit side of profit and loss account. Record it on the credit side by trading account gross profit transfer 36,700. Now again you will go through the question. Now your focus should be on profit and loss account. You will choose only profit and loss account items and you will record it under profit and loss account. And we are preparing profit and loss account to find out the net profits or net losses of this concern. So go through the question again. Capital, balance sheet, you know it. Drawings, sundry debtors, sundry creditors, loan on mortgage. These are all balance sheet items already explained to you. Now interest on loan taken. Interest on loan taken is an indirect expense. Must be shown under profit and loss account. So record it on the debit side of profit and loss account to interest on loan taken 300. No adjustment for this. Now next. Cash in hand, current asset, balance sheet. Provision for bad debts. This is called as old provision for bad debts. Whenever you have old provision for bad debts in the question, it will be given in the trial balance or it will be given as ledger account balance. You will apply a rule, that is, if the sum of bad debts and new provision for bad debts created as per the adjustment is more than old provision for bad debts given in the ledger account balance or given in the trial balance, difference amount must be debited to profit and loss account. On the other hand, if the old provision for bad debts given in the ledger account balance or given in the trial balance is more than the sum of bad debts and new provision for bad debts created during the year as per the adjustment, difference amount must be credited to profit and loss account. This adjustment also I have already explained in my previous video lecture. Hope it is clear to you. So in this question you have to see which one is more and which one is less. So take a rough sheet and find out bad debts amount is how much? Bad debts amount is 500. It is given in the ledger account balance, bad debts 500. Add new provision for bad debts that has to be created as per the adjustment. 5% new provision must be calculated on debtors. Find out the amount of debtors in the ledger account balance, that is 20,000. So 20,000 into 5 by 100, amount is 1,000. Bad debts 500, new provision for bad debts is 1,000 and old provision for bad debts given in the question here is 700. So sum of bad debts and new provision for bad debts is greater than old provision for bad debts. So difference amount must come on the debit side of profit and loss account. So record it accordingly. Bad debts 500, add new provision for bad debts 1000, less old provision for bad debts 700. So to the outer column, net amount is 800. Now in the balance sheet from sundry debtors, you will deduct only new provision for bad debts given in the adjustment. Hope it is clear to you. Move on to the next item now. Opening stock, trading account debit side, motor vehicles, fixed asset, balance sheet, asset side, cash at bank, current asset, balance sheet asset side, land and building, fixed asset, bad debts we have recorded already under profit and loss account, purchases, sales, returns inwards, returns outwards, etc. are trading account items. Next one you say carriage outward, selling expense must be shown under profit and loss account. So on the debit side of profit and loss account you write to carriage outward 2500, then carriage inward direct expense trading account, already you have entered it under
Trading account. Move on to the next item. Salaries 3000. For salaries you have an adjustment here. Outstanding salary. So record salary in the inner column 9000. Add outstanding salaries 700. So to the outer column 9700. Again this outstanding salary payable is a liability. So it should be shown on the liability side of the balance sheet. While preparing trading and profit and loss account, we are considering the amount relating to only current year, present year, because we are finding out the net profits or net losses of the current year. Previous year's expenses or previous year's incomes. Similarly, next year's expenses and next year's incomes must be excluded. Okay. Move on to the next item. Rent and taxes and insurance 3000. So profit and loss account debit side, rent and taxes and insurance. Rent, taxes and insurance amount is 3000. For this, which is the adjustment you have to see now. Rent, taxes and insurance amount is 3000. Go through the question. Prepaid insurance 200, that must be deducted. So less prepaid insurance 200. So to the outer column 2800. This prepaid insurance is an asset. So it must come on the asset side of the balance sheet. Hope it is clear. Next, advertisement. Indirect expense. Record it on the debit side of profit and loss account. See here, to advertisement 3500. Again for advertisement, one more adjustment you have. Half of the advertising is to be carried forward and to be written off in the subsequent 2 years. Half of this amount must be carried forward. So, less advertising carried forward, half of this 3500, that is 1750. Advertising carried forward, prepaid, that way you can take it. So 3500 minus 1750, that is 1750. Now this advertising expenses carried forward is an asset. So it must be shown on the asset side of the balance sheet. Next item, discount. Amount is specified as credit. So 500. So on the credit side of profit and loss account, by discount, in the inner column you write 500. You have another adjustment relating to this. See here, provide 3% reserve for discount on creditors. So you will calculate 3% on sundry creditors. Sundry creditors amount is 10,000. So 10,000 into 3 by 100, that is 300. So add it to discount. So add a new provision for discount on creditors 300. So to the outer column 800. This new provision for discount on creditors must be deducted from creditors on the liability side of the balance sheet. You know that adjustment items have to be shown in at least 2 places. So one more time it will be shown in the balance sheet as a deduction from sundry creditors. Okay. Move on to the next item, general expenses, indirect expense. On the debit side of profit and loss account you write general expenses 3400. Then which is the next item, bills receivable, current asset, balance sheet, bills payable, current liability, balance sheet, liability side, rent received, indirect income, record it on the credit side of profit and loss account by rent received 300. Now, ledger account balances we have gone through and we have recorded profit and loss account items under profit and loss account. Now come to the adjustment, which are all the items appearing under profit and loss account that you have to see. Depreciate land and buildings at 2.5%, maintenance expense. So on the debit side of profit and loss account, to depreciation on land and buildings, find out the value of land and buildings in the ledger account balance.
Land and buildings amount is 12,000. So 12,000 into percentage. Percentage given is 2.5. 2.5 by 100, that is 300. Similarly, next is depreciation on motor vehicles. Find out the value of motor vehicles here. Motor vehicles value is 10,000. So 10,000 into percentage. Percentage is 20%. So 10,000 into 20 by 100, that is 2,000. Move on to the next adjustment. Here, next one, salaries outstanding, already adjusted. You have added it to salaries on the debit side of profit and loss account. Prepaid insurance also has been adjusted. Provision for bad debts is also recorded under profit and loss account. Now this one. On 20th December 2005, a fire broke out on the shop and goods worth rupees 2,000 were completely destroyed. Insurance company accepted the claim for rupees 1,500. So actual loss due to fire is 500. That must be debited to profit and loss account. So record it here. To actual loss due to fire, 2,000 minus 1,500, that is 500. Now, no profit and loss account items are left out, you see. If you want, you check it once. Closing stock, trading account, credit side and balance sheet, asset side. Reserve for discount on creditors already recorded. Half of advertising is to be carried forward, already adjusted. So, now total, the profit and loss account. In this case also, credit side total is more. Write down that total, 37,800. Find out the balancing figure. Balancing figure is 13,750. This is nothing but net profits. This net profits must be added to capital on the liability side of the balance sheet. Now let us prepare the balance sheet. It is a statement showing the book values of assets, liabilities and capital as at a given date. So write the heading, Mr. Varadra's balance sheet as at 31st December 2005. This is the right hand side, asset side. This is the left hand side. You call it as liabilities side. There are two different ways of drafting the balance sheet. Fixity order or permanency order and liquidity order. Let us follow the permanency order here. First you will record fixed assets, then investments, followed by current assets. On the liability side, first you will record capital, then long-term liabilities and thereafter current liabilities. So, on the asset side, first side heading is fixed assets. Go through the question. Which are all the balance sheet items? That too now you have to choose fixed assets. Capital, liability side, drawings, liability side, sundry debtors, current asset, sundry creditors, current liability, loan on mortgage, long-term liability, interest on loan taken, profit and loss account items, cash in hand, current asset, provision for bad debts, own commander, balance sheet, opening stock, trading account debit side. You have motor vehicle. Record it here. On the asset side, motor vehicle 10,000 less depreciation given in the adjustment. Adjustment items have to be shown twice, that you know. So depreciation amount you deduct 2,000. So net amount to the outer column 8,000. Thereafter, which is the next fixed asset? Go through the question. Cash at bank, current asset, land and buildings 12,000 fixed asset. On the asset side of the balance sheet, record land and buildings 12,000. You have depreciation for this in the adjustment. Depreciate buildings at 2.5%. So less depreciation 300. So net amount to the outer column 11,700. So again, go through the ledger account balances. Check out whether any other fixed assets are given here. No other fixed assets are given. So give the second side heading, that is investments. Investments. Again you have to go through the question. In this question also, investments are not given. So record it as nil. No investments. So nil. Illa anteli baribeki illadidre. Next third one, current asset. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುದು ನೀವು.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು. ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೀಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 20,000. ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 20,000 ಇಂಟು 5/100 ಅಂದರೆ 1,000 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 19,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಲೋನ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3,500 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6,000. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಆದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 200. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇಸ್ 2,000 and ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ₹1,500. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ 1,500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1,500. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು 500 ಅನ್ನು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 7,000, ಅದನ್ನು ಸಹ ಬರೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 7,000 ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 3% ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 1,750. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್.
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 30,000 ಬರೆಯುವುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 30,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 13,750. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 38,750. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋನ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ವೆನ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಲೋನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಅಡವು ಹಾಕುವುದು. ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಲೋನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಲೋನ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ 9,500. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 10,000. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 3%. ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 300. 3% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10,000 ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3%, 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 9,700. ಇದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೋನ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಇದೆ 2,000 ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ 2,000. ಈಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಈಗ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 700. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು 2 ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊವೈಡ್ 3% ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲಿ 60,650 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. 2 ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you so much.